So this is my one chance of getting a gold medal. But this gold medal does not belong to me. It belongs to a woman who's done a lot for Zimbabwean sport. Her name is Regina Jonga, and she's competed on different platforms, both locally and internationally. And currently she is on a pro card, which means she only competes in international events. But let me welcome Regina. Regina, je sais. Regina, check out some medals. When I look at all this, I see a story. Let's talk about the story. Regina, jakatanga say bodybuilding. When I started bodybuilding, it was just for fun. It wasn't bodybuilding, but I just started gymming for fun. So when I was training at my Tapi gym with other guys, they said, Regina, your body looks like a bodybuilder. Why can't you try to compete? So Regina, knows a lot of different versions about your journey. South Africa. Yeah, journey for bodybuilding, it was tough. When I traveled to South Africa to look for a job, I got a job for domestic work. I was working as a housemaid. So nongozoti kushanda as a housemaid plus the shandro varungu. Zimbabwe varungu nongozoti it's too big. So ndaivokumba early ndoenda kubasa ndonoswero ndakamira ndichicleana everything zvinongoitwa as a housemaid. After that ndoenda kugym. From gym ndoenda kumba, but it was tough. But vaizvisapota here? Because I can imagine if munhu anondishandira ubvataura kuti ndine zvimwe zvandoda kuita pamwedzi nguva unoya makuseni wakaneta une maevents auda kunoattend. Unongozoti most of the white people vanosupporta sports, so vandaishandira vaindisupporta very much. Takazobva sei ipapo nekudzoka kwako chii chakaita kuti uzodzoka? Chakazoita kuti ndidzoke kunoku ndechekuti unongozoti South Africa time yandaimuka netime yandaidzoka kumba it wasn't safe. So zvana xenophobia nekungobatwa kunongoitwa vanhu chichi zvazingayatsondiitira musha. Saka ndakazofunga kuti pamwe maybe ndikauya kunokumba I will get something to do. Then ndine time yakanyatsoita yekuti ndikutraine and then ndichiresta. That's why I came back home. Are there times you regret coming home? Because I know the journey yako has been difficult. This year you went through a big event. Or won a pro card, went out China, won a pro card. Then now every event you're having to beg for Maria to travel. Yeah, and ndikutoregreta zvekutoti kutofunga kwangu tofunga kuti otherwise zvikaramba situation yakadai so next day ndogonodzokera kuSouth Africa. Because like this year I competed only one show. I was supposed to go to Korea. I get my visa, but I didn't go. Mexico, ndaifanira kuenda futi muna November imomo, but ndakatadza pamusana pekushaya mari. Ndakaenda hangu Mexico, but handazosvika, ndakagumira ku Brazil because of handina manager, handina coach, ndinozviitira zvinhu zvangu ndega. Saka kuti ugozvimanager wega kuti kuda kufambira zvitiketi, kuda kutsvaga masponsorship everything, zvakangonditora kuti ndakazobhuka flight isiriyo nevisa randa andinaro zvikasaenderana zvo ndakadzorwa muBrazil. Saka ndinotongowisha kuti dai ndine munhu anondibatsirawo kana kuti ndina coach kana kuti manager, at least it will be better. But takatarisa bodybuilding, do a lot of people look at it as a sport and focus in Zimbabwe usually vanhu vanongotarisa kuti bhora, kuti cricket nomasports aninotariswa. For bodybuilding, how difficult is it? Bodybuilding hainyatsotariswa because dai taitwawo sezvinoitwawo sezvinana soka netball chichi I think kana kuchema kwandiri kuita iko kudai pasina, but bodybuilding iri pasi. Saka ndokoshora kuti dai vangotiwo bodybuilding vaitoro sesport semamasports zvavanongoita, because inini ndeichitofaitira kuti ndakatoendo out there international ndikatonokompitawo ndikanzi ndiri muZimbabwe ndichihwina ndokuononge nyika yangu inenge ichitoita seichitosimudzirwa through that. But kuvakadzi tiri bodybuilding nekusapotwa kwevakadzi zviri tulo. Saka chikumbiro changu ndechei? Chikumbiro changu ndechekuti dai kunzewo kuvanhu vachangondinzwawo manzwa kuti tisapotewo mafemales kunyange nesport yebodybuilding ingosimudzirwa semamasports zvekuti wakadai ndichidawo help, ndichidawo rubatsiro ndigorwana, unoziva kuti chero ndikawanawo help handizoda kuti ndirambe ndichikumbira izvi. Zvakafanana kuti dai ndakaenda international ndogona kunohwina, ndikahwina mari yandahwina inokwanisa kuzoti ndisimudzire, but ndakange ndisina kuenda ndicharamba ndichingokumbira zviva zvangoita kunge ndiri munhu wokungokumbira all the time. But I think ndikambowanawo vanhu vanotisimudzira, otherwise zvinoita nani. Panyaya yekukumbira ipapo
I mean obviously munhu wese ane pride yake ngoda kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka zvinokuita kuti ufile sei semunhu wemukadzi having to beg knock on doors kukumbira kuti da unokompita when in actual fact ukunokompitira nyika. Inini handifile zvakanaka nekuti sometimes unombozoti pandirombouya ndiri paredhiyo ndichikumbira phone number dzangu dzikaiswa vanhu vanondifonera voti vari kutondibatsira vari kundibatsira but after all munhu anokupa phone number achitifonere akakudza kuti ndifonere nhasi akazoda kumufonera achatopika foni vamwe vangopindura zvitaura zvisizvo saka hazvinyatsotitsira mushe mushe. And stigma iri sei towards mukadzi anoita bodybuilding because munhu akangokutarisa first then angonafunga kuti ava vanorova murume ava. What stigma is you face semukadzi anoita bodybuilding? Ya vanhu vanotaura sezvautaura kuti vanorova muno ini ndichitofamba vanhu vanonga vachingoti sister vanorova madhava vanorova chichi but handitombori into fight asi kune vazhinji vacho zvavo vanondibhiga especially vanhu vanonyanya kundibhiga mawindi mawindi ndo timu yangu because pese pandofamba chero makombi ndogona kutokwira mara vachingondibhiga kuti sister makaipa sando dzenyu but wo havasi vese unongoziva kuti hatisi tese tinofarira chinhu wani vamwewo vanosapota vamwe havasapoti but hangu vazhinji vacho havo semukadzi akangosimbawo vazhinji vanondifarira saka ini zvinotondipawo manyemo yekuti chero mujimu kunyatsoweka chaizvo chaizvo because then chiona kuti vanhu vari kundisapota paunosvika munhu ese anobva anoti madha vacho chero ndichitofamba ndokuona kuti I'm extraordinary. So there you have it, another episode of Women in Sport, and we had Regina Jonga talking about her journey as a bodybuilder. And like she said, her plea is for support because every time she's had to beg. And Regina as well, before we go, there's an issue you didn't clarify because a lot of people will say, compete in Mexico, Japan, inga my events are locally. Why is it that you can no longer compete locally? I'm no longer an amateur. I'm now a professional athlete. So kana wa professional athlete une pro card awubvumidzwe kukompita ma local shows. Nwango compete international chete. That's why ndangokumira nima international because I am now a professional athlete. A typical Zimbabwean story of an athlete who wants to compete for the nation, has to compete for the nation at an international stage but cannot due to funds. Until next time.